He took it as a spirit, kind of spirit, evil spirit. So my dad died HIV positive, didn't even take the ARVs. At that time my mom used ARVs, but ni ile alikuwa anajikakamua anaendea, akifika nyumbani babangu akiziona anachukua anatupa. Anamwambia like, home is not a chemist. And you can imagine taking ARVs in a place whereby mko kwa nyumba, it's a kind of bed sitter, and everybody is seeing you taking the ARVs. So I had that fear. So it reached a time nika stop. Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. My name is Aida Munzati. I am a health journalist, and definitely with my channel you will learn so many things as far as health is concerned. So please, before we listen to this story of inspiration, just click on the subscription button. Also hit on the notification button so that you are notified every time I upload a video. So on this story, we are going to listen to a story of hope, a story of courage, a story of inspiration from one Evelyn Ndinda, who was born HIV positive. So for the last 29 years, she has been living with HIV. So we will listen to her story. It's quite an inspiring story. So probably if you have HIV, if you know of anyone who is HIV positive, or if you have just learned that you are HIV positive, this is your story. Eva, karibu sana, and thank you so much for your time, and thank you kwa kuwa willing kushare story yako. Yeah. I feel welcomed. Unaweza tu introduce watu wakujue. Okay, my names are Evelyn Ndinda Isaac, and it's the lady that you have heard was born 29 years ago being HIV positive. Yeah. Sawa. So wacha turudishe mpaka 29 years ago. Vile ulizaliwa, did probably after some time, vile uli grow, did your parents tell you then that you are HIV positive, ama how did you come to learn that you are positive? Okay, after many years, at the time that my dad was sick, and then akakufa, that's the time that I heard rumors from the neighbors and from my friends that our family is HIV positive, and at that point sikuichukulia kwa nguvu, kwa akili, because I didn't know whether it's really true. So after closure shule, nikaenda hospitali, and from there I went with one of my friend, and then I had to confirm my status, and that's how I came to know that it's true. I'm HIV positive, na nikajua it's true. It's our family. So by family, you're talking of your entire family? Yeah, I'm talking of entire family, from my parents, me and my young sisters. Yeah. Okay. Na by the time una realize ulikuwa how old, umesema tu shule, so how old were you? Na ukikuja kulan uli accept immediately, ama how was it for you? Okay, I knew at the age of 16 years old, and at the first place, siku accept. Like I felt it can't be, because I really did imagine whether I could be HIV positive. So at the first place, it was hard for me even to tell my mom, to confirm it to my mom that I was HIV positive, because I had a lot ringing in my mind, like, why is it that I've never started medications, and why is it that my parents, I had that trauma in my mind. So like, I didn't tell anybody. I just kept quiet for some time. Yeah. Na daktari, probably when you were in the hospital, ama ukiwa hospitali with your friend, how did the doctor tell you that you are HIV positive? Na ulikuwa shocked, ama it was just like? At the first time, I was really shocked. It was a shock to me, knowingly that at that time, sikuwa na mwanaume. So I was like, ile tension ya, ikitu umepata haje. Like, is it true about my parents wako hivyo? So
the friend that we were together at that time ndo alinielezea, akaniambia she has heard about our family issues, and then to take time nikimaliza shule maybe naweza confront mom, nimuuliza about it, and then that's what I did. Yeah. So after and how did you ask? Did you first of all blame your parents that hamkuniambia? I mean, you are of age. I believe that is around high school. Yeah. So did you blame your parents, and how walikuambiaje, like how it happened? Okay, after high school, I took time, and then I went to my mom. Then I just disclosed it to her. But after disclosure, I had to ask her the reason as to why they didn't bother taking me to the hospital and being tested, starting the medication early. And she told me that it was all about my dad. She didn't believe whether HIV positive it's real. She didn't believe about ARVs. He took it as a spirit, kind of spirit, evil spirit. So my dad died HIV positive, didn't even take the ARVs. Yeah. So that was the reason as to why she was not able to take me to the hospital, because my dad couldn't allow it. Yeah. So walikuwa naichukulia kama curse or something like that. Yeah. Okay. Na so that means your mom, your dad, your siblings, hakuna mtu alikuwa anatumia ARVs at that time? At that time my mom used ARVs, but ni ile alikuwa anajikakamua, anaendea akifika nyumbani, babangu akiziona anachukua anatupa. Anamwambia like, oh, it's not a chemist. So that's how he used to react about it. Yeah. And at what point did you now start taking medication? Ama before that, your time, I can say with HIV, si kama saizi, you can come out and talk of being HIV positive. But back then, society ilikuwa inawachukuliaje? Watu walikuwa wanawachukuliaje? Pengine walikuwa wanawapointia fingers, wanasema familia HIV, or what are some of the discriminations and stigma or words that they were using to describe you? Okay, at that time in my education, like in primary, I didn't know about my status, so I didn't undergo a lot of discrimination in primary school. In high school, the time that I knew I was HIV positive, at the first place, I felt like everybody's like knows about our family. So back at home, I felt like we are so lonely. Like people are not there for us. We went through a lot. Yeah. Na sasa, how did you now come, and when did you start taking your medication, the ARVs? I started after high school, but ikafika time I defaulted because of some reasons. And in fact nimedefault mara kama 3. But fully accept recent 2 years ago, back 2021. Yeah. Na hizo reasons za kudefault, are they reasons that probably, I'm sure you could default mara 3 ni different reasons. Yeah. Kuna reason yenye unaweza share na sisi? Yeah. At first time yenye ilifanya ni default, when I come to Nairobi, nilikuwa nakaa na 3 friends of mine. And you can imagine taking ARVs in a place whereby mko kwa nyumba, it's a kind of bed sitter, and everybody is seeing you taking the ARVs. So I had that fear. So it reached a time nika stop kuzikunywa juu ya environment yenye nilikuwa na sikutaka disclosure to them. So yeah, that was the first time. But with time nikarudi tena nikakunywa madawa. The second time, I was told I will be prayed for, and then I will get healed. So the person who told me that ataniombea nipone, akaniambia nisimamishe madawa, nitapona. So we prayed, but to be sincere, nothing happened. That was the next time. Third time, it was the same thing about prayers. I went to another church, and I was also told you will get healed, stop taking ARVs.
and such, but it reached a time viral load ikapanda ikakuwa 8,000 and mwili ikaanza kuchange and I felt like no, this is too much. I have to go to the hospital because I saw 2 of my friends wenye walikuwa wamedefault, wameacha, wakaambiwa wamepona. They ended died. Yeah, walikufa. So mimi nikaamua hapana, this is not the right thing to do. And ile kukosa ile information, nililaka a lot of information about HIV. I felt sometimes I could feel like taking ARVs was not meant for me. Like, should I just stop it? Yeah. And then ikanipata katika hiyo hali. Yeah. Kwa hivyo ni kanisa na pastors walikuwa wanakuambia watakuombea uachane na ARVs. Yeah. Sasa nitakurudisha kidogo pale kwa friends wako. Like so you are not taking the ARVs because your friends hawakujua uko HIV positive. Sikuwa nakunywa sababu nilikuwa naogopa wakijua niko HIV positive na ninakunywa madawa at that point. Yeah, but they came to know. Walikuja kujua baadaye. Na niwe mwenyewe uliwaelezea ama what exactly happened for them to know that you are HIV positive and you are taking ARVs? Okay, what happened? Dawa nilikuwa naeka kwa Nigerian bag yenye nilikuwa naeka manguo. So at some point kwa tunafua manguo pamoja. So ile time mostly nilikuwa naficha sana niende nikajipakie nguo zangu. So there is a time ilibidi sasa wamekunja manguo wamepaka wao mwenyewe. Mmoja wao akakunja manguo akapaka. Sasa ile katika ile harakati ya kupaka manguo kwa bag yangu akazipata chini mahali ilikuwa naficha. And that's how she knew I was HIV positive. Akaambia mwenzake and then at long last ndio nijue walijua. Waliambia the boyfriend mwenye alikuwa na nikatia at that time. Yeah. So huyo boyfriend yako alikuacha or how was it? Or na boyfriend yako alijua uko HIV positive before probably you started dating? The boyfriend at that time atakuwa tumeingiana nile alikuwa ananikatia, sikuwa nimesema yes. Okay. Yeah. So tulikuwa katika ile harakati na alikuwa anatembea kwa ile nyumba. So wakati aliambiwa aliniita. Aliniita kwa hoteli. We sat down, akanielezea what he has been told. And then I had to open up. Juu sasa ikifika hapo hakuna otherwise. Yeah, exactly. So I had to open up. Nikamwambia yes, it's like this and this and this. But hakuchukulia kwa uzito at that time. Tulikuwa pamoja. So mliendelea tu sasa kudate. Yeah. Na hawa marafiki zako mliendelea kwa marafiki au urafiki uliisha? Time ilifika wakati walijua after wameambia yule mwanaume about my status, wakajua tu bado yule mwanaume ananipenda. It reached a time where they had to chase me out. Yeah. Kwa hivyo walikufukuza definitely because of your status. I can say it's because of my status and because maybe what they expected did not happen. Yeah. Okay. Na nimekufuatilia sana social media, especially on your TikTok. There are definitely points in your life where status yako just being HIV positive kuna mambo kadha wa kadha yenye imekunyima, like status yako imekunyima, for example employment, for example kwenda kanisa, imekunyima marafiki, imekunyima ndoa pia, you mentioned that as well. So what is the hardest thing that has happened to you because of your HIV status? First, it's about job, employment. Like there is at this time nilikuwa natafuta kazi and then I went in a certain bureau hizi za kutafutia wasichana kazi za nyumba. Then kulikuwa na vacancy na hiyo ilikuwa na vacancy ya kwenda Saudi Arabia na kabisa nilikuwa nataka ile kazi. So nikaambiwa, nikaitishwa zile vitu zinafaa nini. Then wakati ilifika kwa medical, I had to tell that madam like
ni nini inapimwa kwa medical. Akaniambia HIV test and so on. Then I had to tell the truth. Kamwambia I am HIV positive. Will I be allowed kuenda pale kufanya kazi? Cause I felt good like umemaliza shule and then ukisikia unaenda Saudi Arabia na flight. It was really good. It was really good for me. I felt going with a flight like niko juu ya hewa. It could be good for me. And then I said yes I can, and then she told me because of your status you cannot go there. It was not good for me. I felt really bad. But akanitafutia kazi ya hapa tu Kenya bado ya nyumba. Na kabisa vile nilienda kwa ile nyumba nilikuwa na hide kabisa dawa zangu, na hide kwa yule mwenye alikuwa ameniajiri kwa hiyo kazi kama nilikuwa HIV positive, sababu sikujua vile angechukulia. Because not everybody will take you positively. So nikafanya kazi at that time nilikuwa napewa off on Sundays ya kwenda church. So siku moja nimeamka asubuhi kama kawaida, nimekunywa dawa zangu, nimevalia nguo zangu, zile dawa nikasahau juu ya bed. Sasa bosi wangu saa zile ameingia kwa room kudress mtoto wake, akapata na zile dawa. Mi kutoka church kurudi kazini, that was the end of me pale kwa ile nyumba. Yeah. So wakakufukuza? Yeah. They just told me hawezi kana mtu ako HIV positive because they don't know ni nini inaweza happen hapo mbele. Yeah. Na pengine sababu yako, at least pale kwa ile bureau ya kutafuta kazi ya Saudi Arabia, you told them. Lakini huku kwingine hauku unawaambia. Probably what's your reason of mbona hauku unaelezea pengine vile ulienda kwa huyu mama kufanya kazi, mbona huku muelezea niko HIV positive? Sikumuelezea sababu for me I felt like nikimuelezea maybe atafikiria naweza waambukiza, cause kuna some challenges nimepitia, especially from one of my relative. Unaenda kwake kumsalimia, ile kikombe yenye umekunywa maji nayo, mtoto akikimbililia kuchukua ile kikombe yake maji, they just feel unaweza waambukiza HIV kupitia kwa hiyo kikombe. So nilikuwa naogopa hiyo stigma kwa nyumba. So sikutaka hajue, sikujua kama watani stigmatize kwa nyumba. Sasa Eva, let us look at you mentioned you just came out recently, like to the public, and just talking about your status to the public. Labda like ni nini ilikulead kwanza kuongelelea HIV status yako in public? Unafanya hivyo TikTok, unafanya hivyo YouTube? Okay, in first place, and if I can start it, I can say hii ni issue nimekuwa nikifikiria kutoka last year. Okay. Na the reason was ilifika mahali nika feel like everybody like anajua status zangu. Nikiangalia upande wa nyumbani, relatives, neighbors, villagers, Nairobi, some of my friends wanajua. And then I felt like, according to what I've been passing through, why not nitoke public, ni encourage yule mtu mwenye amekuwa diagnosed with HIV juzi, at least asipitie yenye nimepitia, ile self denial, ile self stigma. At least ajue kukunywa ARVs ni muhimu katika maisha yake. Yeah. Na so far unaweza sema like how is it? It's been a month, I'll say. Yeah, it's a month. Na how is it? Unaona like watu wanakubali, kuna watu wanajifunza? Okay, kutoka niingie public, I can say nimepata positive vibes kutoka kwa watu, DM, na watu wamenipea nguvu sana. Na it has even helped me mentally, like I just feel free now that everybody knows it. I don't have ile fear in me. Fear imenitoka, ile self stigma already sina. Na probably external stigma, I know how I will deal with it, because I'm sure I'm going to face negative vibes, positive vibes, and yeah, that's how it is. People are taking it, most of the people are taking it positively.
Yeah, some even are in my DMs asking me question, helping them. Yeah. And that's nitasema hiyo ni kitu poa sana unafanya. Yeah. Sasa kwa umeongelelea tu kwa wale wenye labda wamekuja kulan juzi wako HIV positive na siku hizi especially vijana na mademu wanasema afadhali nipate ball kuliko nipate kuliko, yani afadhali nipate HIV kuliko kupata ball. Una get? Yeah. Sasa we unaweza ambia watu kama hao nini? Okay, mimi naweza ambia mtu kupata ball utapata 9 months. Ujifungue mtoto and that's all. Maybe the other time you plan. But ukisema it's better to have HIV, kumbuka kuna kumeza dawa daily. Yeah. Ukisema hivyo jiulize ya kwamba kama are you ready to take care of this daily? Are you ready to fight stigma, ile self stigma, external stigma from friends? Uko na hiyo nguvu ya kufight kitu kama hiyo? Again, ukienda kufanya sex na mtu, sexual intercourse na mtu, you are not using condoms. You have also to know that apart from HIV, there are also STIs, there are also infections. So it's good mtu kukua na ile self care, self love, watu wajiprotect. Yeah. Okay. Na pia unajiprotect na pia unaprotect watu wengine. Yeah. Now, any last words to wale watu wanatu watch? Okay, what I want to tell people, mostly if you are HIV negative, kindly kuwa na ile upendo yako binafsi. Hakuna mtu atakupenda kuliko vile unavyoweza kujipenda. Health matters a lot. Ni vizuri sana mtu ajikinge, tumia condoms. Don't just, kuna wale watu ambao mnapima watu HIV kwa mtazamo wa mwili. Mtu ukiona mtu amenona unasema bas huyo mtu ana ugonjwa. So ni vizuri sana unaenda kufanya HIV test. Kama uko HIV positive, adhere to your ARVs on time, on daily basis, and you will be good, and you will just live a life like any other person. To me, I normally say that I am greater than HIV, and HIV does not define me. Yeah. Oh, that's very great. Thank you so much, Eva, for your time. Asante pia kwa kukuja na kutu inspire. Acha niseme story yako ni inspiration. Yeah. Despite all the challenges, you're here still smiling, telling your story with such a positive vibe. Thank you so much for your time. Na asante sana kwa kushare na sisi story yako. Okay, thank you. All right, thank you so much. Now that is Evelyn Ndinda. She's been HIV positive for the last 29 years. Na vile anasema, her HIV status does not define her. She is greater than HIV. Well, thank you so much. I hope you've been inspired. Kama wewe umekuwa labda umepatikana na HIV juzi, I hope you've also been given direction right here by Evelyn na pia umepewa hope. Vile nilisema tu as we started, it's a story of courage, a story of hope, and a story of inspiration, and that's exactly what we've just listened to. Once again, asante sana. Kindly subscribe to my YouTube channel, that is Aida Muzati. Follow me on all social media platforms as Aida Muzati. Do not forget to click on the notification button so that you get such inspirational stories like the one we just had. Asante sana. Once again, your health matters.